Hi dear students, how are you? Okay dears, this is Rana sir. Welcome to our sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is Lami theorems. This is also coming in the part of motion in a plane. So this topic I will explain the concept of Lami theorems. So first of all, you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. Topic name is Lami theorems. I will explain this theorem and also I will apply the concept of this Lami theorem in the numerical. Okay students, so you concentrate on this topic and also some suggestion point I am going to give you, and you have to follow that suggestion point, that is instruction point, positively. First of all, you have to take one notebook and one pen, and then you have to sit at your location positively, properly and safely to write all data which are available on the blackboard and also those data which are spoken by me. So you have to follow it positively. Now I am going to start this live video positively. Okay student, so first of all I have to explain the concept of Lami theorem. This Lami theorem is very important because if any object which is available on that object if more than two forces are acting, so in this case I will say Lami theorem is saying the each and every forces will make a angle. So with the help of that angle we will write according to this way. Suppose that here one object is available, here one object is available on this object. In this object if one force is applied at this point, so I will say this is the force, this is the force F1, and similarly I will say another force that is also applying on this, so I will say that force is F2, and another force I will say that is also acting on that object. That object means particle or any burst. Here I will say this is the force F3. Now corresponding this F1 I will say one angle is obtained. That angle I am going to say that is the alpha. So this angle is alpha. Similarly for the angle between F O, here I will say this point name is O. So this angle I am going to say this angle will be beta. Okay, and this force is making an angle that is gamma. So we have to use the concept of Lami theorem. So Lami theorem is saying if we have to obtain its force value, so we can write according to Lami theorem F force F1 divided by sin theta. Sin theta, here I will take the value of alpha because here force, this force I have to take, so corresponding this I will consider this angle. According to this force I will consider this angle, and according to this force I have to consider this angle. So Lami theorem is saying F1 divided by sin alpha, similarly F2 divided by sin beta, because here force F1 I am taking, so here I am considering angle alpha, but here force I am taking F2, so its angle will be beta. Similarly here I am going to take another force whose name is F3, so corresponding this I will say gamma. So this angle will be gamma. This is the concept of Lami theorem, and this
and this theorem I will use the numerical for solving the question. Okay, so here there are the object, and on this object there are three forces are acting: force F1, force F2 and force F3. But from this point all these force going outside from this point. So this F1 force is creating an angle alpha, this F2 force creating an angle beta, and similarly I can write here F3 is also creating an angle gamma. So according to Lami theorems, Lami means Lami and theorem means परमेय, लामी की परमेय। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे की। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लामीज थ्योरम, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लामीज की परमेय, लामीज की परमेय, एंड दैट परमेय इज गिवन बाय this situation, this condition, that is f1 divided by sin alpha is equal to f2 divided by sin beta, which is equal to f3 divided by sin gamma. So this is the concept of Lami. So I will say its concept like this: if any more than two forces which is acting on a particular object, a particular body, but from that point all forces is going outside from the object, so each forces are creating, each force creates corresponding angle. So this F1 will create alpha 1 alpha, F2 force will create beta, and similarly F3 force will create gamma. So according to the sign proportional, I will say F1 divided by sin alpha is equal to F2 divided by sin beta is equal to F3 divided by sin gamma. So this is the concept, this is the property, this is the way of the person who is that condition is given by the Lami. So Lami writes one way, so that way is as Lami theorems. So this is the condition, and this condition is given by this person Lami. So I remember this theorem as a Lami theorem. Okay students, I hope that you are understanding very clear, because if any object which is available and on that object there are three forces are acting, so we have to calculate the value of force F1, value of force F2, and also the value of force F3. So we have to use the concept of Lami theorems, and that Lami theorem is as F1 divided by sin alpha is equal to F2 divided by sin beta, and F3 divided by sin gamma. Okay, because here I will rotate in one circle, so I will get 360 degree. So all this 360 degree is divided with 3. So after dividing I will say 3 1 just 3 3 2 6 means 120 degree. So each angle will be 120 degree when if both force, all these three force will be distributed equally. So I will say each and every angle will be 60 degree. So sin 60, sin 60, sin 60 I will calculate, and after it I will say all ratios are equal. So I will adjust one unknown parameter, and then we have to equate, and after equating we will get the value of F1, F2 and F3 according to the Lami theorem. Okay, but if all forces will be distributed equally, so I will say each angle will be 120 degree. So this is the special case, and this special case I can explain later. Okay, now I am going to use the concept of this Lami theorem in the numerical. How, if any diagram is given and we have to find the corresponding the value of force F1, force F2 and also force F3. So each and every student has to remember this concept of Lami theorem. So okay students, I hope that you are understanding very this. Therefore you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this point, and also this point means this topic. And also you subscribe to
this educational channel more and more. Now here I am going to say again all this information I will translate in Hindi, so students who are in Hindi medium or in UP board, those students can understand its solution easily. Okay, now here I will say यहाँ पर लामी थ्योरम्स मीन्स लामी की प्रमेय। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक्स वाई प्लेन में तीन फोर्स को इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है वस्तु या पिंड, किसी भी पिंड या किसी वस्तु पर जो होता है तीन फोर्स जो होता है काम कर रहा है, फोर्स F1 F2 और F3। देखिए कोई निश्चित नहीं है कि कितने एंगल पर तीनों फोर्स काम कर रहा है। अगर तीनों फोर्स जो होता है इक्वली डिस्टेंस पर काम करेगा तो हम जानते हैं एक रोटेशन में एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल के पूरे चक्कर लगाने पर हमें 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 360 डिग्री पर एंगल बनेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6 0 120 डिग्री जो होता है इस कोण, प्रत्येक कोण जो होता है 120 डिग्री का बनेगा। लेकिन ये कंडीशन यह है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों फोर्स जो होता है सेम डिस्टेंस इक्वली डिस्टेंस पर जो होता है उस वस्तु पर जो होता है काम कर रहा है, लेकिन उस वस्तु से इसका डायरेक्शन जो होता है अपोजिट है। अपोजिट मीन्स जो होता है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में जो होता है मतलब बाहर की तरफ जो होता है तीनों फोर्स जो होता है काम कर रहा है। तो इस केस में लामी थ्योरम्स, लामी एक साइंटिस्ट थे, वो लामी ने कहा कि एक कंडीशन बनाई, उन्होंने कंडीशन निकाला कि अगर तीन फोर्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल बनेंगे तो वो एंगल का रेशियो जो होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, F1 बटे साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बटे साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बटे साइन गामा। तो यह इंफॉर्मेशन, ये कंडीशन जो होता है इस डायग्राम के थ्रू जो होता है लामी ने दिया, इसीलिए इसको हम लामी प्रमेय के नाम से, लामी की थ्योरम या लामी थ्योरम के नाम से हम इसको जानते हैं या लामी की प्रमेय कहते हैं। इसको लामी की प्रमेय कहते हैं या लामी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इस कंसेप्ट को जो होता है हम न्यूमेरिकल के रूप में हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद से जितनी भी फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो होता है लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट से जो होता है बाहर की फोर्स टेंड करेगा, तो उन फोर्सों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट ईच एंड एवरी ऑफ द Hindi medium and also this is the class 9 physics. This is the class 9 physics. So each and every student of the class 9 who are reading in Hindi medium or in UP board, those student can understand all the information. If any student who is keeping any query or doubt or any issue regarding this topic, so you write your comment, your information in the comment section, and then you see positively I will look on after looking. I will explain yeah, I will provide the proper solution of your question in detail. Okay student, so you have to follow it positively. Now this Lami theorem I will write here, and then I will write one numerical, and after writing that numerical we have to calculate, I will calculate the solution of that question properly. Okay student, so I hope that you are understanding very easily. So here I will erase this, and after erasing, and then I will write numerical, and then I will apply the concept of Lami theorem to find the forces. So here this theorem I am going to write here, because here F1 divided by sin alpha which is equal to F2 divided by sin beta which is equal to F3 divided by sin gamma. So we have to write this condition here, and this is the Lami theorem, and we have to do it positively. Now after erasing it, and then I will write numerical, and then in that numerical I will use the concept of Lami theorem to find the forces. Okay, so you concentrate here. Now I am going to solve one question by using the concept of Lami theorem.
Now here first of all I am going to make a diagram. So first of all I am considering, so here that diagram I am writing here. If one diagram which is available like this, which is like this, and I will say one force will be along this line, that is force F1. Now here I will say one force which is acting on this line, and then I will say this force is 1 Newton. Now another force which is also acting on this, and here force is 2 Newton. Now here force is 1 Newton, and here force is 2 Newton, and here force is F1. Now perpendicular below the y-axis, here I will say this force is F2, this force is F2. Now in the diagram that is given, this angle between F1 and here I am going to say O, F1 O, and this force is 1 Newton. Each angle is 45 degree, that is given in the question. Now again I will say I will draw a perpendicular line on the OF1 line, and then I will say this angle is 90 degree, that is also given in the question. And this angle will be 45 degree, because here I will say if total angle will be 90 degrees, so this angle is 45 degrees, so 90 minus 45, that will be 45 degree. Okay, and similarly this angle is also given 45 degree. So here I have written here 45 degree. So this is the diagram which are given in the question. Okay, we have to calculate the force F1 and F2 by using the concept of Lami theorem. Okay, so I will write according to diagram ACORDING. According to diagram, we have to find, calculate the forces F1 and F2. So this is the question. In question, one figure is given, and that figure I have drawn here properly. So one force along this axis I have written F1, and along negative y-axis I have written here F2. Now one force 1 Newton which is acting at 45 degree from the OF line, and one line I have drawn which is perpendicular to OF1 line, and it is also parallel to the y-axis. So we have to find the force F1 and also force F2, but two forces are given in value 1 Newton and also in 2 Newton. So here there are 4 forces, 1, 2, 3 and 4 forces, that is 1, 2, 3 and 4 forces. We have to find two forces has value 1 Newton and 2 Newton. We have to find the value of force F1 and also force F2 in unit Newton. Okay student, so this is the required question, and in this question we have to find unknown forces. Unknown forces are here two. One is the force F1 and another is force F2. So in this case we have to find its value, force F1 and force F2. This is very important because you have to understand this problem clearly. This numerical how we have to find the value of force F1 and also force F2, because here we have to take the component along this x-axis and also along y-axis, and after resolving its component of 1 Newton, and then we will find the forces along x-axis and also along y-axis. So this force I will divide, I will take components along x-axis and also along y-axis, and this force I will also resolve into component.
one component along x-axis and y-axis, and one component will be along x-axis. And then force along positive x-axis will be equal to force along negative x-axis. And similarly, I will say force along positive y-axis, which is equal to force along negative y-axis. So these are the requirement, and all these requirement I have to give properly, so each and every student can understand. So for getting the resolve, for getting the value of components of Newton, of 1 Newton along the x-axis and also along the y-axis, first of all I will give its general meaning, and then we will also resolve according to that concept 1 Newton and also 2 Newton along the x-axis and also along y-axis respectively. Okay students, so I hope that you are concentrating here. Now I am going to give its general concept, and then I will use that concept in this figure diagram, and according to Lami figure I will get its value. Okay students, so you concentrate here. First of all, I am going to make x-axis. Here I am saying this is the x-axis. This is the example because that question can be solved according to this way. Now this is the y-axis here, and I have written y-axis. Now here the intersection of these two lines along x-axis and along y-axis, I will say origin, and that origin is written with 0 and its coordinate will be 0. There is no need to write here. Now one force is a level. One force is a level between x-axis and y-axis. So that force is making an angle theta with positive direction of x-axis to that force. So I will calculate its x component. X component will be ux. I will say that x component will be, I will say that fx will be f cos theta. I will write f cos theta. So this is the x component. So this is the x component of the force, that will be f of x, which is equal to f magnitude of this force into cos theta, because here theta is a limit. But I will consider along y-axis, so I will write here fy. That fy will be equal to f sin theta. Suppose that here I am saying between x-axis and y-axis there is 90 degree angle. So there is 90 degree angle. So this angle will be 90 degree minus theta. This angle will be 90 degree minus theta according to the angle properties. So this will be 90 minus theta. So I have written here 90 minus theta. So angle between f, o and x-axis I have written here in theta, but between x and y-axis there will be 90 degree. So this angle is theta and total angle is 90 degree. So here I can write 90 degree minus theta. So along the x-axis I have to write here x is equal to f cos theta. Similarly along this I can write f along right there. Here I am going to explain. So fy which is equal to f cos 90 degree minus theta. 90 degree minus theta. So here I have to write 90 degree minus theta. So here I have to write properly. So each and every students are knowing angle 90 plus minus theta, that will change in cos theta. Cos theta will change in sin theta, tan theta will change in cot theta, and sec theta will change in cosec theta. Okay. So here this cos 90 minus theta, it will change because it is coming in first quadrant, and in first quadrant all trigonometrical ratio will be positive. So here I will say f sin theta. Therefore I have written here directly fy is equal to f sin theta. Okay. So how I have written
all these information positively I have explained it to you. Because this angle is 90 minus theta, so along this I will say f cos 90 minus theta, that will change in sin theta. Therefore I have written here fy, which y explaining this is the force along y axis. So f sin theta, f is the magnitude of the force f, and also here sin theta is taken. Okay, so I have explained that concept here. Now, so if any force is given, so I have to write this force into cos theta, and along this force into sin theta. Similarly, student, you concentrate here. Here I am going to take representation of this force along this axis and along this axis. So here I will write 1 cos theta. In the place of theta, here it will be 45 degrees. So here I will put 45 degrees. So 1 into 45 degrees. So I will write 1 into 45 degrees. The value of 45 degrees 1 by 2. It means that here I have got its 1 by 2. Okay. So along this I have got two forces. One force is this one, and another force is this one. Okay. So along this I have to write this force and also this force. Now this force I have to take revolution along y axis. So here I will say this force into sin theta. Sin theta, in the place of theta I have to put there 45 degree. So here I write 1 into sin 45 degree. So after solution I will get 1 into 1 by 2. So 1 by 2 I have to write here properly 1 by 2. So 1 by 2, 1 into 1 divided by 2 I have to write. After solving I will get 1 by 2. This is the required value. So this required value I have to write. So 1 divided by 2. So I have to write it properly. Okay. Now this force I have resolved in two components. One is along the x-axis and one is along the y-axis. Along the x-axis I have got its value each 1 by √2, and also along y-axis I have got 1 by √2. Similarly, this force whose quantity is given to Newton, this force I will also resolve along the x-axis, y-axis, and also along the x-axis. So here I will say I am going to draw along this axis. So along this axis I will say 2 Newton into, and this will be sin 45 degree, because this is the along this axis I will say f cos theta. So I will say f cos theta means 2 Newton. Here I have to write 2 Newton into cos 45 degree. Here I will write cos 45 degree. Cos 45 degree. So I will evaluate its value. Cos 45 degree. So here I will write 2 into cos 45 degree, that is 1 by 2. Okay. And similarly I have to evaluate this value 2 into 1 by 2. So after solving I will write in the place of 2 I can write 2 into 1, that will be 2 divided by 2. Now 2 can be written as √2 into √2 divided by √2. This value will be cancelled out, so I can put here 2. So along this axis I have got value √2. Okay, and along y axis I have got value also √2. So after solving I will also get √2. Okay, so I will say forces along positive x-axis which is equal to the forces along negative x-axis, and similarly I will say forces along y-axis which is equal to the forces along positive y-axis. So forces along positive y-axis which is equal to the forces along
negative y axis. So according to this way, I will calculate the force, unknown forces whose name is F1 and F2. Okay student, so these are the information and all these information I have used here for resolving the two forces. One forces has 1 Newton value and other forces has 2 Newton value. Okay, so this one and after explaining I will erase it. Okay, after explaining all the information in detail, and then I will erase it for resolving its solution. Okay, so all the information I will explain in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can understand its solution easily. Okay, इसमें कहा गया है कि दो फोर्स है, एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, लेकिन तीसरा फोर्स जो होता है वो न्यूटन पर काम कर रहा है इस पॉइंट पर, जो इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी से, इस वस्तु से जो बाहर निकलता है, और एक चौथा फोर्स जो होता है 2 न्यूटन का है, उस पर भी इस पर एक्ट कर रहा है। लेकिन ये कहा गया कंडीशन में होता है फोर्स F1 और 1 न्यूटन के बीच का एंगल 45 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इस 1 न्यूटन का परपेंडिकुलर लाइन के बीच का भी एंगल 45 डिग्री है, और एक परपेंडिकुलर और 2 न्यूटन के बीच का भी एंगल जो होता है 45 डिग्री दिया गया है। तो कहा गया है कि फोर्स F1 और F2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करें। तो हम जानते हैं इस फोर्स 1 न्यूटन को और 2 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस में जो फोर्स होगा वो बराबर होगा एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है वो इक्वल होगा एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है। उसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उनका सम इक्वल होगा वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उसके सम पे। ओके, सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस और फोर्स एफ के बीच में एंगल जो होता है थीटा है। तो इस एफ का जब कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं यह cos थीटा रहता है। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल 90 डिग्री थीटा होगा। इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे तो एफ cos 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा में चेंज होता है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स का, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट को जो होता है, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किए न्यूटन को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है रिजॉल्व किया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किया, और 2 न्यूटन फोर्स को जो होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किए हैं और नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किए हैं। अब लामी थ्योरम के अनुसार हम कहेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके बराबर होगा। उसी तरीके से पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनके सम जो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। जब इस कंसेप्ट को यूज करने के बाद से हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों फोर्सेस जो अननोन है, अननोन उनका अज्ञात है, उनके वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि इस सोल्यूशन को आप इजीली समझ गए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ जो होता है शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो होता है, किसी वस्तु को जो होता है ये दो या दो से अधिक फोर्स कार्य करता है, तो उसमें कुछ फोर्स के वैल्यू को दिया गया है, कुछ फोर्स अननोन होता है। तो उस फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी फोर्स हैं जो दिए गए हैं उन फोर्स को होता है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, उसको उसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिखेंगे। और उसी तरीके से सभी फोर्स को लिखने के बाद एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स है उसका सम करेंगे और बराबर करेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उसको। उसी तरीके से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितनी फोर्स उनके सम को ऐड करेंगे वो बराबर करेंगे जो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होता है। यही कंसेप्ट होता है लामी थ्योरम का। इसमें कहा क्या है कि F1 बटे साइन ऑफ फाई इक्वल टू F2 बटे साइन फाई इक्वल टू F3 बटे साइन गामा। इसका मीनिंग ये होता है जब कोई भी एक्सिस होता है, जब कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स होते हैं इसके नेगेटिव डायरेक्शन के फोर्स बराबर होंगे। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसमें जो अननोन पैरामीटर होता है उस अननोन पैरामीटर को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इजीली। ओके, इफ यू हैव any doubt, any confusion, so you write your doubt or in the comment section positively, and I will see, and after looking I will do the appropriate solution of your question. Okay, and those students who are understanding, so you like this live video and also you share this live video with your colleagues and students so that they can also update their knowledge on this topic question. Okay, now properly I am going to give its solution. Okay, now along this axis I am considering the condition. Here I am writing condition. So in this condition along this axis I am considering force F1 plus other value is 1 by 2, which is equal to along this axis I have got its value. Okay, so this is the one information I have got here. So here I am saying condition A, condition A is this, and condition 2 I have to write here. Condition 2 means like this. So along negative y axis I have to write here force which is equal to along this axis I have got 1 by 2, and other force is 1 by 2, and here is 2 divided by 2. So this is the condition. I hope that so forces along positive x axis which is equal to forces along negative x axis, and also forces along positive y axis which is equal to the forces along negative y axis I have written. So all information I have written here. So after solving I will get the value of F1 and also value of F2. So this is the required way to solving all these questions. So here I am going to also get this solution. Now here F1 I can write F1 plus 1 by root 2 which is equal to that is given. Okay, so we have to get value of F1 which is equal to root 2 minus 1 by 2. Okay, so we have to get its value. Now further I am going to divide. So here I write 1 root 2 divided by 1. I will take F2 1. So I will divide root 2 by 1. So I will get root 2. So here root 2 I will multiply here. So here I will write root 2 root 2 minus root 2 I will divide with root 2. So I will get 1. So I will multiply 1 into 1. So this is the way to resolve the solution. So root 2 into root 2 that will be 2, and 1 into 1 will be 1 divided by 2. So after simplify 2 minus 1 that will be 1 divided by 2. Okay, so the value of F1 I have got 1 divided by 2. Okay, now further I will also resolve its value as 1 divided by 2. I will multiply root 2 divided by root 2. So here I will write root 2 divided by root 2 into root 2 that will be 2. So here I will say the value of root 2 I know that is 1.414. So here I will write 1.414 divided by 2. After dividing I will get 0.7. So there is 1. So I will put there 0, and then I will multiply divided with 7. So there will be 0.707. So I can write the value of F1. The value of F1 I have calculated here 0. So here there is no space, so I will write here. So value of F1 I have got here. F1 is equal to 0.707. Okay, this is the answer.
of force F1. Okay, so this value F1 cross 1 by root 2 is equal to 2 I have taken here, and after resolving I have got the force F1 is equal to this one. Okay, if you have any doubts, so you write your doubt right in the comment section, and positively I will resolve your issue that is based on this topic. Okay, and if you are underestimating its solution, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues and students so that they can also improve, that is update and develop their knowledge on this topic. Okay, similarly I will get the value of F2. Okay, so value of F2 I have to calculate here. Now here I am writing F2, here I am dividing this system like this. So F2 I have to write here F2, which is equal to 1 divided by root 2 plus 2 divided by root 2 is given. Further I say 1 divided by root 2, 1 divided by root 2 is equal to, and further I will write in the place of 2 root 2 into root 2 and divided by root 2 is equal to. So this root 2 value I will cancel with this root 2 value. So after cancelling I will get 1 divided by root 2 plus here will be root 2. Okay, now further I will take also its LCM, so root 2 divided by 1 I can write. Okay, so after writing I will take LCM of 1 and root 2, that will be root 2. So here I will write positively as, so root 2 is divided with root 2, that will be 1. So here I will write 1 into 1 into 1. Here plus sign is again, so here I have to put here plus sign. Now root 2 is divided with 1, that will become root 2. So root 2 into root 2 I will write here root 2 into root 2 I will write. So after writing, and I will simplify. After simplify I will get value like this. So 1 into 1, that will be 1, and 2 will into root 2, that will be 2, and in the denominator I have to write it. Okay, so after resolving 2 plus 1, that will be 3. So here I write 3 divided by 2. So this is the force F2, but we have to get same value. So I will substitute the value of root 2. Okay, and after substituting I will get its final value. So here I will say F2 is equal to 3 divided by root 2. So I will multiply the root 2 divided by root 2. If I can multiply. So here in the numerator I have to write 3 root 2 divided root 2 into root 2, that will be 2. Now 3 is divided with 2, that will be 2 and that 2.25 into root 2 I have to write here. So the value of root 2, each and every students are knowing root 2, which is 1.414. Okay, we have to write that value positively. So here I will say 1.5 into root 2, 1.414. So after multiplication I will write a value, and that value will be that answer. Now here I am going to multiply with 1.414 with 1.5. So I will multiply here. 4 factor 20, 0, carry 2, 5 to the 5 plus 2, 7, and 4, 5 the 20, 0, and 4 on the 4 to 7. Okay, so here I got 4, 1, and 4, 1, and then I write 7 plus 4, 11, 1, carry 1, 1 and 2, and then 7 plus 4, 11, and 1, 1,
So here the point I have to put here 1, 2, 3 and 4. After 4, 1, 2, 3, 4. So here I multiplication is 2.1210. So its value I have to write here. That value is 2.1, 2.1, 2.1, 2110, and its unit will be Newton. So here this is the force F2. So force F2 I have taken. F2 is equal to 2.1210 Newton. This is the answer of second force. Because in the question I have written, you find the force F1 in Newton and also force F2 in Newton. So according to this approach, we have to find its appropriate solution. Okay, so this is the solution of multiplication. Okay, so each and every information I have calculated here. There are two information. One is force F1 and one is force F2. Both force value I have calculated properly by using the concept of Lami theorem. Okay, so again I am going to explain all these information in Hindi, because all these information I have spoken in English. So students who are reading in English medium, that is in Swedish, those students are learning this concept positively and properly. Now all these information how I have got the value of force F1 and also the value of force F2. So I will translate all the information in English to each and every student and get its solution properly. Okay, इसमें 4 फोर्स दिया गया है। एक वस्तु पर 4 फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। एक फोर्स जो है उसका वैल्यू F1 के टर्म में दिया गया है, दूसरा फोर्स जो था 1 न्यूटन में दिया गया, तीसरा फोर्स 2 न्यूटन दिया गया है और चौथा फोर्स जो है F2 के फॉर्म में दिया गया है। तो हमें फोर्स F1 और F2 को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स F1 को हम x एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व किए और y एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व किए। उसी तरीके से फोर्स 2 न्यूटन और F2 भी हम x एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व किए और y एक्सिस के डायरेक्शन में रिजॉल्व किए। लामी थ्योरम के अनुसार कहा जाता है कि पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन जो फोर्स है उन सभी फोर्स का सम जो पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में वो सभी फोर्स बराबर होगा नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में सभी फोर्स के अनुसार। तो ये कंडीशन 1 को हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, जब दोनों फोर्स को 1 न्यूटन और 2 न्यूटन को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद से हम कंडीशन 1 में जो था फोर्स जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और फोर्स y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से कंडीशन दूसरे में हम कह रहे हैं जो पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उसका सम और y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उन फोर्सों का सम। चूँकि y के नेगेटिव डायरेक्शन में सिर्फ 80 फोर्स है जो F2 है और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 फोर्स है, एक इस फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व किया, एक इस फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व किया, एक का वैल्यू इतना है और दूसरा का वैल्यू, दोनों को सम किया, ये दोनों जो होता है इक्वल है। तो हमें 2 इक्वेशन दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया। इस इक्वेशन से जो है इक्वेशन नंबर 1 से जो है फोर्स के वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से शुरू किया था, कैलकुलेट करके यहाँ तक हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। उसी तरीके से F2 फोर्स को कंसीडर करने की मैंने यहाँ से शुरू किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से हमने F2 का फोर्स इतना 2.1210 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई किया है। सो यहाँ पर कंसेप्ट जो होता है लामी थ्योरम के कंसेप्ट की यूज किया है। पॉजिटिवली जो होता है अगर इस टाइप के फोर्स होंगे तो जितने भी फोर्स दिए गए हैं नॉन पैरामीटर में, जो नॉन वैल्यू में, नॉन रियल वैल्यू में जो दिए गए उनको हम रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस के डायरेक्शन में और y एक्सिस के डायरेक्शन में। मीन्स उस फोर्स का जो था x घटक निकालेंगे, उस फोर्स का y घटक निकालेंगे और x घटक
ये एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होते हैं उन फोर्स को ऐड करेंगे, और ये एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको ऐड करेंगे। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सिमिलरली वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको सम करेंगे, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है सम करेंगे। इनकी कंडीशन दोनों कंडीशन को यूज करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद जो अननोन पैरामीटर्स है, अननोन पैरामीटर्स का मतलब ये होता है एक ऐसा पैरामीटर जिसका वैल्यू नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करके उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉमी थ्योरम द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड। द वैल्यू ऑफ फोर्स F2 is this one and the value of force F2 is this one. I hope that you are understanding the solution of this question properly. Okay, अगर ये सोल्यूशन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक पर अगर कोई भी पॉइंट आपको न समझ में आ रहा हो तो, या कोई क्वेरी हो या कहीं भी डाउट हो, तो उस डाउट को, उस क्वेरी को ऊपर पॉजिटिवली कमेंट सेक्शन में लिखें और लिखने की कोशिश करेंगे तो हम पॉजिटिवली ऊपर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उसको पॉजिटिवली ऊपर एप्रोप्रिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑलवेज आई विल मीट यू ऑन द सेम टाइम, दैट इज 30 minutes past to 7 into 30 minutes past to 8 p.m. If that will take topic numerical will take more time slot, so I will after completing the solution and then terminate the communication with you. Thank you for watching. Jai Hind, Rana Sir.